We have many olives, millions of olives, and the season is coming very soon. To pick the olives, make olive oil, which is we use it in our kitchen. We use it in our cosmetics as well. We are a country where we sell olives, good olives, from the north of Jordan. Even in the desert, the olive tree is very strong. We can grow it, even here. But the green area as well, that's Amman, and white houses, that's the Ammonite kingdom. This is the kingdom of Moab to the right. Straight ahead, this is the kingdom of the Ammonites. Those are the Ammonites. Amman is straight ahead. These are the mountains. When we finish from the Moab, Nadaba, we go to Amman there. We are heading now to the right, heading some, what we call it, towers, internet towers or telephone towers. These are the mountains of Moab. What you can see here to the right is Moab. Straight ahead is the Ammonite kingdom. We are still in the Jordan Valley. We are very close to the Dead Sea, by the way. When I don't know your name. Your name, please. Your name. Nirmala. My name? Nirmala. Nirmala was telling the story of her memories about the Saddam and the Kuwaiti war. I didn't want to distribute. But if you look to the right, we're going to see the Dead Sea. When we get a little bit higher, keep looking to the right. Can you see what you see here to the right is the mountains, and behind the mountains in the haze, that's Jerusalem. From the mountain of Nebo, or Mount Nebo, I'll show you the view. But while we are driving uphill, Mount Nebo is to our left hand now. You can see, always look to the right, you will see the Dead Sea. In a few minutes you're going to see it. When we are higher, it's to our Bedouins. When I say Bedouins, means the people live in the Bedouin as a nomadic tribes or in a tent. Not all of them now. Most of them, they do build houses. Very few of them, they still build tents or with tents, nomadic tribes. But we are still having some Bedouins, and they do live and take care of or sell and buy the animals. Could be camels, could be sheep, goats. If it's earlier morning or late in the evening, you will see all these sheep and goats and camels going to the closest spring. All this very wild area, it's mentioned, actually it was mentioned in the Old Testament as the wilderness. Are you familiar with this name? This is the wilderness. This is a wilderness in the Bible and the Old Testament. John the Baptist have been baptized Jesus in the Jordan River, which is very close from here as well. Bethany beyond the Jordan, which is a baptism site. We call it the baptism site. It's in the original story talking about the baptism. The baptismal story talking about Bethany beyond the Jordan, which is on the Jordanian side. But most of our groups, they go to the Jordan to visit the Jordan River from the west bank of the Jordan River, from the Israeli side. Why? Because it's cheaper. The entry is cheaper. It's for free. But from our side, it's a committee, so they have like you add like $20 or $25 on the visit. But the original place where it's mentioned in the Old Testament and the New Testament is the Bethany beyond the Jordan in the New Testament. Bethany beyond the Jordan is the baptism site on our side. So it's one of the biblical sites as well. But in the Jordan River itself, from either this way, this or that, direction is okay. And we have a limited time for this group. You have more limited time in Jordan. Oh my God. You lost it? Oh, lost it. The sister of the Herod Antipas, the brother of Herod Antipas. So that's why she told Salome to dance. Movies or series, Bedouin series.
So it's a location for this series. They come here for the for the filming, the location. The tents are there for, it's not it's a real Bedouin tent, but not people living there, it's the actors. Green olives and green grapes. There is a spring there. Whenever you see very green area means a spring of water can relive again this wilderness. Few buses are going downhill to the Dead Sea area from Mount Nebo. Many of them are using this road as well. We are doing the opposite way. And I want you to leave the bus in a few minutes, come with me to visit the site of Nebo. As I told you, we stop for tickets first and then we visit the church and see the view from the top of the hill. Some explanations, because I give most of the explanation in the bus instead of the site to make it quicker visit, and I'll give you time to take photos and enjoy the church. There are beautiful mosaics in the church. We'll enjoy the view as well. I'll tell you a few stories there, and then we continue our way back to the bus to get our lunch and continue after lunch to the next stop, Mosaic School. All these buses just finished the visit for Nebo and Madaba, heading to the Dead Sea for lunch. It's the biggest tourism season now, the beginning of the season, which will last till the end of November, the peak of the season, and in December as well, January. Look to the left again now. The view is very nice for the Jordan Valley and Jericho, part of the Dead Sea as well, to the left. If you miss it from the other side, we're going to stop there on the top of the mountain and you'll see all of it. So you didn't miss a lot, because we're going to cover all that. Does anyone has any question, my friends? Are you all ready to walk with me to the beautiful church of Moses? Yeah. Okay, that's the spirit. We go there, toilet stop as well, and visit to the church, and we continue again and again. It's not a big day, except for the, I know that, I mean the tours are okay, but for the ഓ കാല് പിടിച്ച കിട്ടണല്ലേ ഇരുന്നിരുന്നു. ഇത് മോശയുടെ പള്ളിയാണ്. മോശ ഇവിടെ നിന്നാണ് മരിച്ചത്. Memorial of മോസസ്. ഈ മലയുടെ മുകളിലോട്ട് നടന്നു വന്നതാണ് അവരെല്ലാവരും. മോസസ് ഇവിടെ നിന്ന് കാനാദേശം കണ്ടു, എന്നിട്ട് മരിച്ചു. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കാണട്ടെ.
That one, you can see like a profile of a face. Yeah. Sure, you can see that. It's a symbol of Moses. It's a face, a Moses face. Now this monument was made specially for the visit of John Paul II. In the year 2000, he came for a visit in March, and that was welcoming him. The Franciscans made this beautiful monument. This monument is representing an old tree, like very deep in time, very deep in the roots in the Holy Land. It's the land where we had the major religions, Judaism, Christianity and Islam. So we have the three religions all together very deep in the Holy Land. So this I always feel like this is not a stone, it's limestone from this area, but I feel like a tree, very deep in the roots. Why? Because they did cut some roots in it, and you can see some little leaves as well, like a new blossom or new leaves in springtime. The early Christians were mentioned as well, suffering, and faces were suffering in the early Roman era. When we get closer, you can see the faces. It's obvious, but not very. When you get closer, you can see very sad or the faces for the earliest Christians when they were killed by the Jews in this area. Now, the whole stone also is like papers, like a newspaper or like time or history, timeline, something like that. അതല്ല വേറെ 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 പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞില്ല ഭക്ഷണം ചെയ്ത് പോകാൻ ഈ സാധനങ്ങൾക്കില്ലേ ഇത് പഴയതാ. അതാണ് ബൈസന്റെ മൊസൈക്കിന്റെ പ്രത്യേകത. അതൊരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ മൊത്തം ബൈസന്റെ മൊസൈക്കാണ്. അത് പേഴ്സണൽ വർക്കുകൾ ചുമ്മാ വരയ്ക്കുന്നതല്ലോ, എടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. നമ്മളില്ല സ്കേറ്റിംഗ് നല്ല കണക്ഷനുണ്ട് ജെറുസലേം. അവൾ എന്നാ പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ.把钱赶紧就要把原来是这样，这样其实是当时那个是他的包括因为跟出去，就是商贩的力量跟出去，所以他们赚钱。这次开设的地方跟医院都在一起，而且打仗死的有点3万多。出来去教育这种，因为还是叫什么？突然看到，就跑过来站的地方盖起来，放送他这样的他就好了。这样我们想到这个，他跑去把风雪，本来是风雪，当这个伯爵，同时就是跑出来这样子。
Okay, like a body. On the floor. And there is another one equal. Okay. Similar. So which one is the eye? You and your mirror, or you and your soul. So this is kind of a beautiful art we have in Jordan. We found many complete and unfinished and destroyed mosaics. Many reasons for that. We had many earthquakes and അബു ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് തന്നെ. that tree down there, that's where we have the spring of Moses. Moses spring, or the spring of Moses down there, looks like a little dam or terraces very close to it. If you look down there, you can see a green farms. All this green land because of that small spring. We still have the spring running. As I told you today, we'll see it from a viewpoint where we cannot go there with a big bus. But tomorrow, we'll stop in Wadi Musa and Petra, and you can touch the water. And we call that water as well Moses Spring. So it's not only one spring, we have more than one spring on all his way from Egypt to here. This is Amman over there. You can see a big city there, that's Amman. We are heading there to see the അവിടെ ജെറുസലേം കാണിച്ചെന്നാ. ഇതാ മോനേന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ കാണാൻ ഇതൊന്നും ചാടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അടുപ്പിച്ചില്ല അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അവിശ്വാസിയായി അപ്പം മോശം ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു ആള് പിന്നെ ആരും ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരി. സോറി. Stop in the shade. Come join me. That's a good start. Super. Super, huh? Super. There. Or Canaan over there, but it's too hot. It's too hot. I would like the group to leave and then we go there. Meanwhile, you can see the wilderness. You can see all this, the view of what Moses saw 3,500 years ago. That's the Canaan, or the Promised Land, over there. What I can see the Dead Sea from here as well. I can see the Jordan Valley, and Jericho is straight ahead from here. There is further in the horizon, can you see buildings and green land? That's Jericho. That's Jericho, the first city where they conquered after Caleb and Jethro did lead the new generation after Moses' death. So from here we can see this view. Yeah, now it's good. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് Look വരച്ച് to the viewpoint there, look to the map. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹെബ്രോൺ, ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകൾ പറയാം. ഹെബ്രോൺ, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നതാണ് ഹെബ്രോൺ. ഹെബ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്താണ് ഹെബ്രോൺ, ബത്ലഹേമിന് അടുത്താണ്. ഹെബ്രോണിലാണ് ആദ്യ മാതാപിതാക്കള് അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അബ്രഹാം, ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബ്, അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ, അവരൊക്കെ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹെബ്രോണിലാണ്. ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും ഇന്ന് ഹെബ്രോൺ ഏറ്റവും ടെൻസ്ഡ് പ്ലേസാണ് ഹെബ്രോൺ. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജ്യൂസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലേസാണ് അബ്രഹാം. മെയിൻ സ്പോട്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ കയ്യിലാണ്, ഒരു സൈഡ് മുസ്ലിമിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും ടെൻസ്ഡാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പത്രത്തിൽ വായിക്കില്ല, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ അവിടെ അവർ മരിച്ചു ഇവർ വരുന്നില്ലേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഹെബ്രോണിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻസ്ഡാണ് അവിടെ. കാരണം വെച്ചാൽ അത് മൊത്തം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ മെയിൻ സ്പോട്ട് അവരുടെ കയ്യിലാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ എൻട്രി ഉണ്ട് അവരുടെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി കാണിച്ച് ഡെഡ് സീ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ലേ, ഡെഡ് സീ കണ്ട്. പിന്നെ ഹെറോദിയം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് ഹെറോദ് രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലസാണ് ഹെറോദിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ തല അറുത്തത്. പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെയുള്ളത് ബത്ലഹേം. ബത്ലഹേം ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം, അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, അന്തരീക്ഷം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട്. ബത്ലഹേം, നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ജെറുസലേം,
പിന്നെ രാമള്ള നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. രാമള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണ് രാമള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ജെറീക്കോ, ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു ജെറീക്കോ, പച്ചപ്പ് കാണുന്ന സ്ഥലം ആണ് ജെറീക്കോ. നമ്മളവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ നാബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമാറിയ അടുത്താണ് നാബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സമാറിയ നമ്മളവിടെ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ലേക്ക് തിബേരിയസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക, അതാണ് ഒരു സിംബോളിക്കായ സാധനം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബ്രോൺസ് സർപ്പന്റിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ബ്രോൺസ് സർപ്പന്റിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മോശയുടെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ പിറുപിറുക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ സർപ്പത്താല് സർപ്പദർശത്താല് മരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മോശ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കും പറയുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെ നോക്കുന്നോ ഇതിനെ നീ ഒരു ബ്രോൺസ് സർപ്പനുണ്ടാക്കി വെക്കുക, ആരൊക്കെ അതിൽ നോക്കുന്നുവോ അവർക്കൊക്കെ ജീവൻ ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സുഖമാകപ്പെടുന്നുണ്ട്. അന്നേരം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ അവസാന ഭാഗം എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അതായത് യേശുവാകുന്ന കുരിശാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അതായത് യേശുവിന്റെ കുരിശിലോട്ട് ആരൊക്കെ നോക്കുന്നുവോ അവർക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ സർപ്പന്റിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അല്ല, ഇത് പിന്നീട് സിംബോളിക്കുണ്ട്. نابلس طبرية، طبرية لا موت بعيدة. القدس جبل الزيتون ورام الله بيت لحم. هاي طبرية مهمة. أنا أعرف أقول ഇത് മോശയുടെ പള്ളിയാണ്. ഇവിടെയാണ് മറ്റേ മൊസൈക്ക്, ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൊസൈക്ക് ഉള്ളത്. കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്.
മോശ ഒരു അടയാളം. മോശ എപ്പോഴും സാന്ത്വനമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ചിന്തയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നു ചേർന്ന് പുതിയ മോശയായി. ഇത് മോശയുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് പഴയത്. മോശ നിന്ന് കണ്ട സ്ഥലം. ഇത് തിരിച്ച് ജോർദാൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ This important mosaic floor. It's on the floor and we are not allowed to explain inside. We give you time to take photos. You are allowed to take photos. I'll tell you about the history in a quick briefing. Now some of you told me you need toilets. If you cannot wait, there is one toilet outside to the right. There is WC side. If you really need it, you can go. If not, after I finish, or you can wait about half an hour or less, altogether 20 minutes to half an hour. We're gonna stop next at the Mosaic School. So there are decent and cleaner toilets. So before I start, I told you this. Now this map, we call it the map of Jerusalem. In the old days, remember when we were talking about the pilgrims coming from Africa, from Ethiopia, remember? Those people needed a map. So that was the idea of, in 600 AD, about 1,400 years ago, a man from Madaba made this map on a mosaic floor, which they are small pieces of stones made by those people in the original map on the floor. Now the white part is the missing part. When they made it 1,400 years ago here, the original map took them 2 years to finish it. The mosaic, it's very, very little work. You'll see how they make it later when we go to the school. And it took them, they did use 2 million pieces of mosaics, which they are the small stones, these stones. And of course, they had a lot of details and they wrote it, you can see Greek Orthodox, even if you, Greek letters. It's a Greek Orthodox church. That's why we have prayers here in Greek and Arabic as well, both. Now this church, the center of the map is Jerusalem. You will go to Jerusalem, yes, later. So this is Jerusalem with its walls. This is the center of the map. And if you look here, you can see that it's bigger. And all these small yellow ceilings, they are churches or cathedrals. Yeah. Can you believe this? All mentioned in names as well. They mentioned all the names. Number 2 is Bethlehem. It's here. We can see big missing part. This is a missing part, not a decoration or something. Now, number 3 is the Dead Sea. The Dead Sea is Lot's lake. We all know Lot's story. And we have the serpent again, the symbol of a serpent again. And we have here some people or boats. They were trading between the south and the north with wheat and salt. Why they are not here? Later on, in King Leo time, they were not allowed to have icons or images in the churches. Late Roman era or late Byzantine era. So that's why they did hide the images. If you look here, you can see a hand. There were some people sitting. They did remove them. Same thing for the lion. This is peacetime. Only the deer is there in the wilderness. This is the lion, and it's covered, okay? This is the baptism site, which is very important. I was telling you about the baptism site, Bethany beyond the Jordan. This is the Jordan River.
Now the Jordan River is here. And again, we have the fish, the symbol of Christianity. And the fish here is unhappy. Yes, the Ichthus. And here you can see the Lutz Lake or the Dead Sea, which will kill the fish. The fish will die in the salt in the lake. Now here you can see number 4 is Jericho. Number 4 is the Jordan River. Number 5 is Jericho. Jericho, we saw it today from Mount Nebo. We saw Jericho. Okay. Jacob's well is number 6. Number 7 is the remains of the Mediterranean. 8, St. Catherine, Egypt, because Moses came from there to Moab. This is Moab. All this is Moab. And this is Canaan, the land of Canaan. And here is the Nile, 5 branches of the Nile with all these small churches, big small monasteries, desert monasteries, and then there Lutz, we have Karaktin and Lutz church, which is, we call it a monastery. It's a small church. Just gonna hope it just ഇതെല്ലാതും മൊസൈക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ല ഫാർബിയുള്ള മൊസൈക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അതല്ല എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അങ്ങനെ ഫാർബി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഫാർബിയുള്ള സാധനം അവിടെ പസിലുണ്ടാക്കണ പോലെ ഫർബോട്ടിലാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെടുത്തേ Borsheim. പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റാണ്.
അവർ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഫ്രിക്കനും എത്തിയപ്പോഴും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അന്ന് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചായിരുന്നു കൂടി. കാരണം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പേഴ്സൺസ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തൊരു ബുദ്ധിയാണ്, അവൻ്റെ തലയിൽ കയറിയ ബുദ്ധിയാണ് അവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അവനെ ആ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് പോലും അന്വേഷണം ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലും ഒരാളായിരിക്കില്ല. അവന്റെ നേതൃത്വത്തില് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ടായി. ഇത് കാരണം ഇവിടെ എന്തോ ഡെവലപ്ഡായി. കാരണം ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് വന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ. ഈ ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഫ്രഞ്ചിന്റെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. ഇപ്പോഴല്ലേ ഫ്രഞ്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫ്രാൻസിനെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. കാരണം ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ലീഡിങ് ഫിഗേഴ്സ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം യൂറോപ്പിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ഒന്നിനും പോകാത്ത ഒരു രാജാവാണ്. അതാണ് ജോർദാന്റെ പ്രത്യേകത. അല്ലല്ല, അത് സിറിയല്ല. അതിന്റെ ആസാദിന്റെ കാര്യമില്ല അമേരിക്കക്കാരി. ആസാദിന്റെ കാര്യം. Space Hotel. It's not very busy, but traffic jam will start in a minute because this road is one of the busiest roads usually. We are 4 millions, if not more, with the suburbs. 4 million inhabitants out of 11 millions, maybe more actually, with the Syrian refugees and the suburbs of Jordan. The royal family, they do live in the suburbs to the west, to our left hand. We have the forest. There is Hashemiya forest, our royal family, they live there. The white limestone is a local limestone. We built our houses or buildings using this limestone. Cement, of course, or concrete. And then as a shell will be a limestone, which gives the city a special identity. And welcome to Amman, my city. Welcome to Amman. Back to the singing. പോയി ആരവിടെ അച്ഛന് പൊടി തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. മലം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനവിടെ വിട്ടു കൊടുക്കണല്ലേ. Across the road, you will see many bazaars. You can see them. Walk around, have a look, or go to Carrefour, wherever you like to go. It's a busy street actually. Most of the local business is in this street, Gardens. We call it the Garden Street.